Hi everyone, and this is Sandeep. You are watching Samyan's Academy, and in this session, we are going to discuss about quadratic equations and introduction. Let us start now. So, definition of quadratic equation we have here. A quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a comma b comma c are real numbers and a value not equal to 0. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 ఉంటుంది. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని అనాలంటే సో వేరియబుల్ యొక్క పవర్ ఎంత అయి ఉండాలి? 2 అయి ఉండాలి. ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ కనుక 2 అయి ఉంటే దట్ ఈస్ వి కాల్డ్ యాజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఫిషియంట్ ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి. ఒకవేళ ఏ వాల్యూ 0 అయి ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉండదు. అందుకే ఇక్కడ కంపల్సరీ ఏ వాల్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉండాలి. Is it clear? So now here we have some examples for the quadratic equations. Now you see in the 2x square plus x minus 300 equal 0. Here highest power of variable is 2. So it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So therefore we called as quadratic equation. And the given three equations are in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, and also we called as quadratic equation. In fact, any equation of the form p of x equal to 0, where p of x is a polynomial of the degree 2, is a quadratic equation. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, వేరియబుల్ యొక్క పవర్ ఎంత అయి ఉండాలి? 2 అయి ఉండాలి. సో వేరియబుల్ యొక్క పవర్ 2 అయి ఉంటే దానిని ఏమనాలి? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని అంటాము. ఓకే, ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అని కూడా అంటాము. సో మరి స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకోవాలి? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0 వి కాల్డ్ యాజ్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. And where, so we can write in the form of function of y equal to ax square plus bx plus c is called a quadratic function. Okay, now based on this standard form, so now we are going to do some problems. Now these problems are from the try this, right? Here we have the some problems from page number 106. Check whether the following equations are quadratic or not. Here we have the equation x square minus 6x plus 4 equal to 0. Now you see, is it quadratic equation or not? X square minus 6x minus 4. Yes, it is a quadratic equation. Why? Because it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. The highest power of variable we have here 2. Therefore we called as it is a quadratic equation. So it is a quadratic equation. Can you tell this is a quadratic equation? X cube minus 6x square plus 2x minus 1 equal to 0. What is the highest power of variable we have in this equation? ఏముంది ఇక్కడ highest power of variable? Highest power of variable 3 ఉంది కాబట్టి it is cubic polynomial అవుతుంది, ఇది quadratic polynomial అవ్వదు. So it is not a quadratic equation. Why it is not a quadratic equation? Can you tell? Because here highest power of variable is not 2. Here highest power of variable is how much here? 3 is there. So it is a cubic polynomial. So it is not a quadratic equation. And now here we have the some questions. So 2x square 7x equal to 2x square. Can I say this is a quadratic equation? Yes or no? 2x square minus 7x equal to 0. Then what is the highest power of variable we have here? This 7x, when you take it this side, it will become minus 7x. So this we can say the quadratic equation. Why? Because here the highest power of variable is 2. Therefore this is we called as quadratic equation. It is a quadratic equation. Okay, now here we have the one more question number 4. Can you tell this is a quadratic equation? Okay, so now please convert this is in the form of ax square plus bx plus c. So let us see it is a quadratic equation or not. So when you multiply this x square with x square, what will you get here? X power 4 plus 1 whole by x square equal to 2. So x power 4 plus 1 equal to, by x square when you take it this side, it will become 2x square. So x power 4, 2x square when you take it this side, it will become minus 2x square plus 1 equal to 0. Can you tell this is a quadratic equation? No. Why? Because here highest power of variable is how much here? Highest power of variable here we have the 4. Therefore we cannot call this it is a quadratic equation. So it is not a quadratic equation. Okay, why it is not a quadratic equation? Why? Because here highest power of variable is 4. That's why it is not a quadratic equation. In the question number 6, we have the 3y square equal to 192. Can you say this is a quadratic equation? Yes, we can say that this is quadratic equation. Why? Because
192 when you take it this side it will become 1 minus 192. Now it is in the ax square plus bx plus here. There is no x coefficient. Still it is a quadratic equation. Why? Because here highest power of variable is how much you see here. Highest power of variable is 2. Therefore we can call it as it is a quadratic equation. So here what is the variable we have here? Y. Then what is the power of this y? That is 2. Therefore if variable highest power of variable is 2, therefore we can call it as it is a quadratic equation. Okay, move on to the next one. So here we have the exercise 5.1. In that exercise 5.1 we have the first question here. So in this question what you have to do now, check whether the following equations are quadratic or not. Similarly, so ఇందాక ట్రై దిస్ చేసాం కదా, సేమ్ అలాగే ఇవి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతాయా కాదా అనేది చెక్ చేయాలి. So here we have the x plus 1 whole square equal to 2 into x minus 3. Now you expand in the form of a plus b whole square. What is the formula of a plus b whole square? A plus b whole square we can write as a square plus b square plus 2ab. Okay. Same by using this formula, just you expand the x plus 1 whole square. Okay, this is the formula. What is the a here? Where a equal to, let us assume x and b equal to 1. Okay, a square means x square, b square 1 square is 1 only, 2 into a into b, 2 into x into 1 ఏమవుతుంది 2x equal to 2 into x ఏమవుతుంది 2x, 2 into minus 3 is minus 6. Okay, this 2x minus 6 you take it here this side, x square plus 1 plus 2x minus 2x minus 6 when you take it this side it will become plus 6 equal to 0. Now what will happen here, the similar terms 2x minus 2x get cancel. ఇక్కడ 2x minus 2x cancel అవుతాయి. Remaining terms ఏమున్నాయో చూడండి. Here we have the plus 1 plus 6, that is x square plus 7 equal to 0. Now it is in the form of quadratic equation. So here highest power of variable is how much here? 2. If highest power of variable is 2, so therefore we can call it as it is a quadratic equation. So therefore we can call it is a quadratic equation. Okay. Similarly, you do the next question. Now you see in this question we have the x square minus 2x equal to minus 2 of 3 minus x. So how we can do this? Now you see x square minus 2x, x square minus 2x equal to minus 2 into 3 is minus 6, minus into minus is plus, 2 into x is 2x. Okay, then what you have to do here, minus 2x you take it, plus 2x you take it this side, it will become minus 2x, minus 6 also you take it this side, it will become plus 6 which is equal to 0. Then when you add this, both are having the minus terms, minus signs, then we can add this, x square minus 2x will become minus 4x plus 6 equal to 0. Now it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. So therefore we can call it is a quadratic equation. Okay, so what is that? It is a quadratic equation. ఎందుకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ x యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది. Therefore we can call it as it is a quadratic equation. Move on to the next question. Okay, so now what you have to do, so just you multiply, try to convert in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, now you multiply with x plus 1, x with x plus 1. Similarly you multiply with minus 2 with x plus 1, minus 2 with x plus 1. Here also you do same thing, x with x plus 3 minus 1 with x plus 3. Okay, now you tell x into x is how much? X into x is x square, x into plus 1 is x into plus 1 is plus x, minus 2 into x is minus 2x, minus 2 into plus is minus, minus 2 into 1 is minus 2, which is equal to x into x is x square, x into 3 is 3x, minus 1 into x is minus x, minus into plus is minus, minus 1 into 3 is minus 3. Okay, so we can cancel both sides. We have the x square directly we can cancel, otherwise you take it this side, all terms you take it here. Okay, you just simplify here, x plus x minus 2x, what will happen? Like that you assume plus 1 minus 2 ఏమవుతుంది, రెండు వేరు సైన్స్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఏముంది అక్కడ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2x, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 1 ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 2 ఉంది. 1 minus 2ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, మైనస్ 1గా రాసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ద లార్జర్ నెంబర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద నెగటివ్ సైన్, అందుకే దీనికి కూడా నెగటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. రైట్, సో అలాగే ఎక్స్ మైనస్ 2x ఏమవుతుంది, మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఎక్స్ మైనస్ 2x విల్ బికమ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈక్వల్ టు x square plus 3x minus x.
Okay, here similar terms are 3x is there, minus x there is there. రెండు డిఫరెంట్ సైన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3x మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఏమవుతుంది, 2x అవుతుంది. పెద్ద నెంబర్కి పాజిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి కూడా పాజిటివ్ సైన్ వస్తుంది, 2x. And here we have the minus 3. Okay, now what you have to do, just you take it all the terms this side. So x square, this x square when you take it this side it will become minus x square. Next you take the x terms, you write together x terms. 2x when you take it this side it will become minus 3x. Okay, minus 2, minus 3 when you take it here this will become plus 3. Okay, so now you see x square, positive x square, negative x square get cancelled, plus x square minus x square get cancelled, minus x minus 3x will become minus 4x, minus 2 plus 3 is plus 1 equal to 0. Or we can write as, ఇవన్నీ కూడా అటువైపు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 4x minus 1 equal to 0. Can you tell, is it a quadratic equation? No, it is not a quadratic equation. So it is a linear equation. Why? Because the highest power of variable is how much here? Highest power of variable we have here only 1. So it is a linear equation, it is not a quadratic equation. Okay, so okay, we can write like this, it is not a quadratic equation. Okay, and move on to the next question. Okay, so here we have the x minus 3 into 2x plus 1 which is equal to x into x plus 5. Are you able to see this question? Right, I am writing one more time here, x minus 3 into 2x plus 1 equal to x into x plus 5. Okay, so now you see, first what you have to do here, you write with x with 2x plus 1, x with 2x plus 1 minus 3 with 2x plus 1 equal to x into x is x square, x into 5 is 5x. Okay, now you multiply with x with 2x, so x into 2x is how much, that is 2x square, x into 1 is x, minus 3 into 2 is minus 6, minus 3 into 2x is there, so this we can write minus 6x, minus into plus minus, minus 3 into 1 is minus 3, right, minus 3 into plus 1 is minus 3 which is equal to x square plus 5x. Okay, so ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇప్పుడు 2x square. Okay, now you see here this is x minus 6x. What is that? This is, we get right, x minus 6x. Here x coefficient is 1 and here x coefficient is minus 6. What is the answer? It is 1 minus 6 is, yeah, you have to do the subtraction. Why? Because both are having the opposite signs. So 1 minus 6 is minus 5. Here larger number is having the negative sign, so here minus value will come. Similarly x minus 6x is how much? That is minus 5x. Okay, x minus 6x is minus 5x. So this we can write as minus 5x. Okay, this we can write minus 5x minus 3 equal to x square plus 5x. Okay, now what you have to do, so this left hand right hand side term you take it here, so 2x square, this x square term you take it here, it will become minus x square minus 5x, and plus 5x when you take it this side it will become minus 5x minus 3 equal to 0. Okay, 2x square minus x square is how much? 2 minus 1 is 1. Similarly 2x square minus x square is only 1x square, thus we can write as x square. Okay, here we have the similar terms here, minus 5x is there, minus 5x is there, so you have to add, both are having the same sign, then we can add. So minus 5x will become minus 10x minus 3 equal to 0. Now you see this equation, it is in the form of quadratic, ax square plus bx plus c equal 0 form lo undi, and highest power of variable kuda 2 undi, therefore we can call it as it is a quadratic equation. Okay, simply we can say it is a quadratic equation. Okay, so then move on to the next question. Okay, so here we have the question number 4, yeah, question number 5. So in the question number 5 we have 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1. Okay, so now you see here we have the question. What is the question we have here? 2x minus 1 into x minus 3 which is equal to x plus 5 into x minus 1. Okay, now what you have to do here, so you just multiply with 2x with x minus 3, 2x with x minus 3. Similarly you multiply with minus 1 with x minus 3. Okay, here also you do the same thing, x you multiply with x minus 1 and with 5 you multiply with x minus 1. Okay, okay, now you see
2x into x is how much? 2x into x is 2x square. Here x into x is x square. 2x into minus 3 is minus 6x. మైనస్ ఉంటే ఏముంటుంది ముందులో అంటే బ్రాకెట్కి ముందర -1 ఉందనుకోండి, లోపల ఉన్న సైన్స్ ఏమవుతాయి, చేంజ్ అవుతాయి. ప్లస్ ఉంటే మైనస్, మైనస్ ఉంటే ప్లస్. సో -1 into x is minus x, minus into minus plus, 1 into 3 is 3. Okay, which is equal to x into x is x square, x into -1 is minus x, plus 5 into x is 5x, 5 into -1 is -5. Okay, now this 2x square minus 6x minus x we can write as minus 7x plus 3 equal to x square. Now you see minus x plus 5x, you assume as minus 1 plus 5. 5 minus 1 is how much? 4. Similarly 5x minus x is how much? 4x. Okay, so this we can write as 4x minus x plus 5x is how much? 4x minus 5. Okay, you take it all these terms here. 2x square plus x square, when you take it this side it will become minus x square, minus 7x plus 4x, when you take it here it will become minus 4x plus 3 minus 5, when you take it this side it will become plus 5. Okay, then all similar terms you write it together, right? 2x square minus x square is how much? 2 minus 1 is 1. Similarly 2x square minus x square is how much? That is x square. Minus 7x minus 7x minus 4x, both are having the same signs. Okay, then you have to add. Minus 7x minus 4x is how much? That is minus 12x, sorry, that is minus 11x plus 8 equal to 0. Now you see it is in the form of quadratic equation, therefore it is a ax square plus bx, it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. And also what is the highest power of variable here? 2. So therefore we can call it as it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. You have to write like this. Okay, so then move on to the next question. X square plus 3x plus 1, x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square. Okay, now in this question just you write as it is. This form is x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 whole square. You expand in the form of a minus b whole square. What is the formula of a minus b whole square? Yes, a minus b whole square formula is a square plus b square minus 2ab. Okay, what is the a? Where a value assume as your x, b value assume as 2. Okay, now you tell the answer. A square, a square means that is a value is x, x square. B square 2 square, b square means 2 square, that is 2 square value is how much? That is 4 minus 2 into a into b. 2 into x is 2x, 2x into 2 is 4x. Okay, minus 2ab, where a value is x, b value is 2. So 2 into a into b, so we can write as 2 into x, 2x, 2x into 2 is 4x. Is it clear? Right. So now what you have to do here, this x square both sides get cancelled, otherwise you take it here. This x square plus x square, when you take it here this will become minus x square plus 3x, x terms you write together, so minus 4x, when you take it here it will become plus 4x plus 1 equal to 0. Now you see here both x square terms get cancelled. Yes or no? X square minus x square get cancelled. 3x plus 4x is how much? 7x plus 1. Can you say it is a quadratic equation? No, we cannot. We cannot say it is a quadratic equation. Why? Because here highest power of variable is how much here? Highest power of variable is 1. Therefore it is not a quadratic equation. So therefore it is not a quadratic equation. Okay, then move on to the next question. In the next question we have here, now you see in the next question we have x plus 2 whole cube equal to 2x into x square minus 1. What is that? X plus 2 whole cube equal to 2x into x square minus 1 is there. Can you know? Do you know what is the formula of a plus b whole cube? A plus b whole cube formula చెప్పగలండి. So which we can write a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Okay, so this is the formula of a plus b whole cube. A cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So where a value assumed as x, so where
ఏని ఎక్స్ అనుకోండి, బీని 2 అనుకోండి. ఓకే, నౌ యూ రైట్ ద ఈక్వేషన్. Okay, x plus 2 whole cube. So a cube means a value is x, that is x cube. Next one is b cube. B cube is 2 here, 2 cube plus 3 into a square into b. Sorry, a square is x here. What is the a here? A we assumed as x. 3 into a square into b plus 3 into a into b square. Is it clear? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఇక్కడ a ని x అనుకున్నాము, b ని 2 అనుకున్నాము. Okay, so which is equal to which is equal to 2x, which is equal to 2x into x square is 2x cube. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ x ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, x ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది, x పవర్ 3 అవుతుంది, x క్యూబ్. 2x ఇంటూ -1 ఏమవుతుందమ్మా, 2x ఇంటూ -1 is minus 2x. Is it clear? Now you see x cube, 2 cube value is how much? 8. 3 into 2 is 6. This is 6x square. 3 into 2 6. 6 into x square is 6x square. Similarly here 2 square is 4, right? 3 into 4 is 12. 12 into x is 12x, which is equal to which is equal to 2x cube minus 2x. Okay, so you take all these terms here. x cube కి పవర్కి మైనస్ టర్మ్ రాకుండా చూస్తున్నాను. సో ఎక్స్ క్యూబ్ని అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. 2x cube will become, x cube will become minus x cube, right? So now you write x square term, 6x square you take it that side, so it will become plus 6x square is there here. Here 6x square when you take it there, it will become minus 6x square, right? So this we can write as minus 6x square plus 12x when you take it that side, it will become minus 12x. Here x term is minus 2x is there, and plus 8 when you take it there, it will become minus 8 equal to 0. 2x cube minus x cube is how much? That is x cube only, right? 2 minus 1 is 1 kada, alage 2x cube minus x cube ఏమవుతుంది, x cube అవుతుంది, minus 6x square. So I write as it is. Here we have the similar terms, 12x is there, 2x is there, both are having the same sign. Then you have to add these two terms. 12 plus 2 is 14, so both are having the negative bits. The result value also having will come negative. Minus 14x minus 8 equal to 0. Can you tell, is it a quadratic equation? No. Why? Because here the highest power of variable is how much here? Highest power of variable is here 3. Therefore we cannot call it is quadratic equation. దీన్ని మనం quadratic equation అని అనలేము. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ highest power of variable ఎంత ఉంది, 3 ఉంది. ఇది cubic equation అవుతుంది, quadratic equation అవ్వదు. So you have to write there, it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. Okay, so in this way you have to write and move on to the next question. Okay, so in this question we have here x cube minus 4x square, x cube minus 4x square minus x plus 1, which is equal to x minus 2 whole cube is there. So em cheyali ikkada, so you write as it is, x cube minus 4x, x cube is there, minus 4x square minus x plus 1 equal to x minus 2 whole cube. So do you know the formula of x minus 2 whole cube? So I am writing here a minus b whole cube equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3a b square. ఎక్కడైతే b, ఇక్కడ b నెగటివ్ టర్మ్ కదా, ఎక్కడైతే b ఆడ్ పవర్తో ఉంటుందో అక్కడ నెగటివ్ సైన్ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే b ఆడ్ పవర్తో ఉంటుందో, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ b పవర్ 3 కదా, సో ఇది ఆడ్ పవర్ కాబట్టి అక్కడ మైనస్ వచ్చింది. ఇక్కడ b పవర్ 1 ఆడ్ పవర్ కాబట్టి అక్కడ మైనస్ వచ్చింది, ప్లస్ 3ab స్క్వేర్. Let us say where a value is, x and b value is 2. Okay, so now you do this. Just a minute, I'll change the color. Okay, now you see x minus 2 whole cube. So this we can write as a cube means x cube minus b cube minus 2 cube minus 3 into a square into b plus 3 into a into b square. Okay, according to formula I am writing this. X cube minus 2 cube value is how much? 2 into 2 4, 4 into 2 is 8. 2 cube అంటే 2ని 3 times multiply చేయాలి. Minus
3x square into 2 is 3 2 is 6. 6 into x square is 6x square. అర్థమవుతుందా? 3 into 2 చేయండి 6 అవుతుంది. 6 into x square ఏమవుతుంది? 6x square. అలాగే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 3 into x is 3x. ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2 స్క్వేర్ వాల్యూ is 4, right? 4 into 3 is 12 into x, 12x. This we can write as 12x. Okay. Now what you have to do? See, here also we have the x cube terms, here also we have the x cube terms. Both will get cancelled. ఓకే, మీకు డైరెక్ట్గా క్యాన్సిల్ చేయడానికి అర్థం కాకపోతే ఎక్స్ క్యూబ్ని ఇటువైపు తీసుకురండి, మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది కదా. సో ఎక్స్ క్యూబ్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ క్యూబ్ you write this x cube, you take it this side, it will become minus x cube. And next term we have the minus 4x square. Here x square term is minus 6 is there, so you take it this side, it will become plus 6x square. Here minus x is there here, so here x term is 12x is there, so 12x you take it this side, it will become minus 12x. Okay, here constant term we have the plus 1, here we have the constant term minus 8, so plus 1 minus 8 you take it here, it will become plus 8, which is equal to 0. Now you see, here both will get cancelled, x cube get cancelled. 6 minus 4 is how much? Yes, 6 minus 4 is 2, right? 6x square minus 4x square is how much? That is 2x square, right? Then 6x square minus 4x square we can write as 2x square. Here both are having, these x terms both are having the negative sign. Minus 1 minus 12, how much it is? Minus 13. Similarly, minus x minus 12x is how much here? Minus 13x. So this we can write as minus 13x. Plus 1 plus 8 is plus 9. Can you tell, is it quadratic equation or not? Yes, it is a quadratic equation. So why it is a quadratic equation ante em cheptaru? It is in the form of ax square plus bx plus c equals 0, and also here highest power of variable is 2 and degree of the polynomial is 2 here. So therefore it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Okay, and move on to the next question. Yeah, represent the following situations in the form of quadratic equations. ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ని quadratic equation ఫామ్లో మనం రాయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 meter more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay, so what is the rectangular plot? It is in the shape of, what is the rectangular plot? Okay, this is the rectangular plot, and the area of the rectangular plot is how much they given? That is 528 meters square, right? So the length of the plot is 1 meter more than the twice its breadth. అయితే లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ని కాదు, బ్రెడ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ని ఎక్స్ అనుకోండి. అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ అనేది ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుందంటే 1 మీటర్ మోర్ దెన్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ వాల్యూ ఎక్స్ ఉంది కదా, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటే ఎంత? 2x. ఓకే, 1 మీటర్ మోర్ అంటే ప్లస్ 1, 2x ప్లస్ 1, ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటే 2x ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే లెంత్ వాల్యూ ఏమైంది ఇక్కడ? లెంత్ వాల్యూ 2x ప్లస్ 1 అయింది, బ్రెడ్త్ వాల్యూ x అయింది. అర్థమవుతుందా? సో అక్కడ ఏమన్నారు? ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఇచ్చారు 528 మీటర్స్ స్క్వేర్, అండ్ బ్రెడ్త్కి లెంత్కి మధ్యలో రిలేషన్ ఇచ్చారు. బ్రెడ్త్ని మనం ఎక్స్ అని అనుకుని ఉంటే అప్పుడు లెంత్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 2x ప్లస్ 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే 1 మోర్ దెన్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్, అంటే 1 మోర్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్లస్ 1 ఎక్కువ ఉంది. ట్వైస్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్, దట్ ఈస్ x. 2x ప్లస్ 1, లెంత్ అనేది 2x ప్లస్ 1 అయితే బ్రెడ్త్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు x అవుతుంది. ఓకే, అండ్ రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. లెట్ ద లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్, okay, the length of rectangular plot be x. length అనకండి, ఫస్ట్ breadth అనండి. ఓకే, let the breadth of rectangular plot equal to x. Now you see the length of the rectangular plot is how much here? 2x plus 1. Is it clear? సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఎంత ఇచ్చారు? 528 మీటర్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు. ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? ఏరియా అంటే మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఏరియా మీన్స్ దట్ ఈస్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ దే గివెన్? 528 meters square. What is the length value we have here? 2x plus 1. So in the place of length you put 2x plus 1 into breadth value enta? X, which is equal to 528 meters square. Okay, now 2x into x is how much? 2x square.
1 into x is x. 528, when you take it this side, it will become minus 1 to 528 equal to 0. Now it is in the form of quadratic equation. Okay, మనం ఏమన్నాము ఇక్కడ ఓన్లీ quadratic ఈక్వేషన్ ఫామ్లో రాసేసాము. we need to find the length and breadth of the plot. సో లెంత్ బ్రెడ్త్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఈ quadratic ఈక్వేషన్ని జస్ట్ మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ quadratic ఈక్వేషన్ మాత్రమే చూపించమన్నారు. రిప్రజెంట్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ quadratic ఈక్వేషన్. అంటే ఇది quadratic ఈక్వేషన్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు ఆపేయవచ్చు మీరు. ఒకవేళ మీరు లెంత్ని బ్రెడ్త్ వాల్యూని కూడా కనుక్కోవాలనుకుంటే జస్ట్ యూ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్టింగ్. మిడిల్ టర్మ్ స్ప్లిట్ చేసి దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా స్ప్లిట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద బ్రెడ్త్ అండ్ లెంత్ వాల్యూ. ఓకే, క్లియర్? సో మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. Okay. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ఓకే, కాంజుగేటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే ఏంటి? ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేవి. ఇప్పుడు 2కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 11కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 12 అవుతుంది. 16కి కాంజుగేటివ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది? 17 అవుతుంది. అంటే దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ దాని యొక్క కాంజుగేటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. లెట్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ కాంజుగేటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నారు. ఓకే, సో వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ అనుకుంటే దాని యొక్క కాంజుగేటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది, ఎక్స్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. లెట్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్ బి ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, దాన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ దాని కాంజుగేటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ అదర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ విల్ be how much? x plus 1. ఓకే, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ అంటే ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 దీన్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే వచ్చేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంట? 306కి ఈక్వల్ అవుతుందంట. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు దిస్. ఇట్ ఈస్ given product of these two means x into x plus 1 is equal to how much? 306. Okay, x into x is how much? X square. X into 1 is x equal to 306. 306 you take it here. When you take it this side, it will become minus 306 equal to 0. Okay, x square plus x minus 306 equal to 0. This is the required quadratic equation. Okay. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages after 3 years will be 360 years. ఓకే, రోహన్ ఏజ్ 10 years అనుకుందాం. రోహన్ ఏజ్ 10 years అనుకుందాం. వాళ్ళ మదర్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? రోహన్తో కంపేర్ చేస్తే ప్లస్ 26 అవుతుంది. అంటే 10 + 26 ఎంత అవుతుంది? 36. అంతే కదా, 10 + 26 ఎంత అవుతుంది? 36. రోహన్ ప్రజెంట్ ఏజ్ 10 అనుకుంటే వాళ్ళ మదర్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? 10 + 26 36 అవుతుంది. 3 years తర్వాత అంటే ఈ రెండు ఏజ్లకి ఏమి చేయాలి? 3 యాడ్ చేయాలి. 10 + 3 13 అవుతుంది, 36 + 3 39 అవుతుంది. సపోజ్ ఇలా వచ్చిన వాల్యూస్ని ఇంటూ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూస్ని ఇంటూ చేస్తే దానికి ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 360కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్? ఓకే, విచ్ రిప్రజెంట్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్. ఒకసారి చూద్దాం. లెట్ ద రోహన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎంత అనుకుందాం? లెట్ ద రోహన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ x years అనుకోండి, రైట్? రోహన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు x years అనుకోండి. దెన్ హిజ్ మదర్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? అప్పుడు మదర్ ఈ రోహన్తో కంపేర్ చేస్తే ఎన్ని ఇయర్స్ పెద్దది? 26 years. అంటే వీళ్ళ మధ్యలో ఏజ్ గ్యాప్ 26 years ఉంది. అంటే రోహన్స్ మదర్ ఏజ్ ఏమవ్వాలి అప్పుడు? x + 26 years అవుతుంది. ఓకే, x + 26 years అవుతుంది. So the product of their ages 3 years after 3 years. The product of their ages after 3 years will be how much here? 360 years. అంటే వీళ్ళ ఏజ్కి +3 యాడ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ 3 years their ages are x + 3 and x + 26 + 3 ఎంత అవుతుంది? ఇది x + 29 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? x + 29 అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఏజెస్
ఏమిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఏజెస్, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ అంటే ఏంటి? ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 29 ఎంత రావాలి? 360 రావాలి. ఎంత రావాలి? 360 రావాలి. ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 29 ఈక్వల్ టు 360. Right. Now you do here x into x plus 29. X into x is how much? X square. X into 29 is how much? 29x. 3 into x is 3x. 3 into 29. 3 9 jo 27. 2 3 2 ja 6 7 8. Okay. 87 which is equal to 360. X square 29x plus 3x is how much? That is 32x plus 87 minus 360 equal to 0. If 360 minus 87 చేయండి. 360 minus 87. Okay. You put here 10 minus 7 is 3. Okay. Here 5 will come. 15 minus 8 is 7. And here 2 will come. 273. How much it is? 273. Okay. Now do here. This is 273. X square plus 32x minus 273 equal to 0. So this is the required equation. Okay. X square plus 32x minus 273 equal to 0. Where what is the x here? Where x is the Rohan's present age. Okay. And this is the required quadratic equation, so which represents the given situation. Okay. And now move on to the next question. Okay. A train travels a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, train ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది? 480 km ట్రావెల్ చేస్తుంది యూనిఫామ్ స్పీడ్తో. ఇఫ్ ద స్పీడ్ హ్యాడ్ బీన్ 8 km per hour లెస్, ఒకవేళ స్పీడ్ 8 km per hour తగ్గినట్లయితే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ 3 hours మోర్. ఓకే, అదే సేమ్ జర్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక 3 hours ఇంకా ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఫామ్. సో ఇక్కడ టైం రిలేషన్లో ఇచ్చారు, స్పీడ్ టైం డిస్టెన్స్ రిలేషన్లో ఉంది ఫార్ములా. సో ఏ ట్రైన్ ట్రావెల్స్, సో ఫస్ట్ మనం స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎంత అనుకుందాం? లెట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనుకుందాం. లెట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ equal to x kilometer per hour. If the speed of the train decreases to, if the speed had been 8 km per hour less, then the train speed will become how much? X minus 8. Okay, if the speed had been 8 km of the less, if the speed had been 8 km per hour less, 8 km per hour less, then speed of train becomes, speed of train reduces to, ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది? ఎక్స్ ఉంది, 8 km per hour తగ్గింది అంటే ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ 8 km per hour అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్? ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద ట్రైన్, ద డిస్టెన్స్ టు ట్రావెల్ ఈజ్ హౌ మచ్ హియర్? Distance equal to 480 kilometers. ఎంత డిస్టెన్స్? 480 kilometers. 480 kilometers. Is it clear? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేసాము? టైం రిలేషన్లో ఇచ్చారు అంటే రెండింటిని కూడా టైంలోకి మార్చుకోండి. ఒకవేళ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే అప్పుడు పట్టిన టైంని T1 అనుకుందాం. ఓకే, సో టైం టేకెన్ ఫర్ దిస్ జర్నీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ ద T1. ఓకే, T1 అంటే ఏంటి? T1 ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. అంటే దీనికి పట్టిన టైంని T1 అనుకోండి. ఒకవేళ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఎక్స్ అయితే ఈ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో వెళ్తున్నప్పుడు ఎంత టైంతో వెళ్తుంది? ఎంత టైంలో వెళ్తుంది? ఎంత టైంలో వెళ్తుంది? డిస్టెన్స్ ఈజ్ 480 రైట్, బై స్పీడ్ ఈజ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఒకవేళ స్పీడ్ తగ్గింది, స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ రిడ్యూసెస్ టు ఎక్స్ మైనస్ 8 km per hour, అప్పుడు పట్టిన టైం ఎంత? లెట్ us say దట్ ఈస్ T2 అనుకోండి. T2 కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఎంత తగ్గింది? ఎక్స్ మైనస్ 8 అంటే ఎక్స్ మైనస్ 8 km per hour. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది? T2 ఎక్కువ ఉంటుందా? T1 ఎక్కువ ఉంటుందా? ఎస్, T2 ఈజ్ మోర్ దెన్
t1 అంటే స్పీడ్ తగ్గితే టైం పెరుగుతుంది కదా. సో స్పీడ్ తగ్గింది కాబట్టి టైం పెరుగుతుంది. తక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తే మనం జర్నీకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్, సో ఏమని ఇచ్చారు, గివెన్ దట్ వీటి మధ్యలో టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది, t2 మైనస్ t1. ఒకవేళ స్పీడ్ తగ్గి ఇచ్చి తీసుకెళ్తే ఎన్ని అవర్స్ లేట్ వెళ్తుంది ట్రైన్, 3 అవర్స్ లేట్ అవుతుంది, 3 అవర్స్, రైట్. సో యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, 480 బై ఏది ఎక్కువ స్పీడ్ ఏది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, స్పీడ్ తగ్గినప్పుడే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. 480 బై ఎక్స్ మైనస్ 8 ముందు రాయాలి, తర్వాత 480 బై ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. 480ని మీరు కామన్ తీయండి, 1 బై ఎక్స్ మైనస్ 8 మైనస్ 1 బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బటర్ఫ్లై మెథడ్ చేయాలి. బటర్ఫ్లై మెథడ్, ఓకే, బటర్ఫ్లై మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 8 చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఎక్స్ విత్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 8. ఓకే, మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 8. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ పక్కన ఏముంది 480, ఇటు పక్కన ఏముంది 3 ఉంది. ఓకే, సో ఫైనల్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఓకే, నౌ యు సీ 480 ఇంటూ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 8, మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 8 బై ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ 8 is minus 8x. So this we can write x square minus 8x which is equal to 3. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ 3ని 480ని కట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ గెట్ క్యాన్సర్, ఇక్కడ ఏమైంది 480 అండ్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో 8 ఉంది, సో ఇది ఇంటూ 8 అవుతుంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x ఈక్వల్ టు 3. ఓకే, అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు దీన్ని, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఇది ఇటు ఇది ఇటు. ఓకే, సో తర్వాత ఏంటి 480 ఇంటూ 8, ఈ 3ని ఇటువైపు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, బై 3 అవుతుంది. సో 3 హౌ మెనీ టైమ్స్, 3 1 జా 3, 18 వస్తుంది, 160 ఇంటూ 8. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x, ఈ స్టెప్ అర్థమైందా, బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8 తీసుకుంటే ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8 అయింది, ఆ ఇంటూ 3ని ఇటువైపు తీసుకొచ్చా, బై 3 అయింది, అంతే, ఇంకేం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో 160 ఇంటూ 3, రైట్, దట్ ఈస్ 480. సో పక్కన ఇంటూ 8 ఉంది, సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 8x, సో చెప్పండి 8 6 జా ఎంత అవుతుంది, 48, 4 8 1 జా 8, 8 ప్లస్ 4 12, 1280. So we can write this is x square minus 8x minus 1280 equal to 0. This is your required equation. So where x is the speed of the train. This is your exercise 5.1. Okay, thank you for watching. Please subscribe, share, like and comment. Bye. Have a nice day.